Hello dear students, welcome to the online class. Dear students, this is the lecture number 5 on this topic, Andrea del Sarto by Robert Browning. So let's get started with the text. I am glad to judge both pictures in your presence, clearer grows. My better fortune, I resolve to think. Here Andrea del Sarto is saying that he is fortunate enough to have the model and the real person in his presence. যেহেতু আমরা জানি যে লুক্রেশিয়া তার অনেকগুলো ছবি পিকচার অনেকগুলো পেইন্টিং এর মডেল হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেছে মডেল হয়েছেন তো সেক্ষেত্রে তার ছবির মডেল বা তার ছবিতে যে আছে সে ছবিতেও যেমন আছে এবং তার সামনে as he is the husband of Lucretia so he is fortunate enough to have the model as his wife. So he is saying that he is fortunate enough and he should be happy. For do you know Lucrezia as God lives? Said one day Agnolo, his very self to Raphael. I have known it all these years. এখানে অ্যান্ড্রিয়া ডেল সার্টো বলতে চাচ্ছে যে ডু ইউ নো লুক্রেজিয়া অ্যাজ গড লিভস যে said one day Agnolo যে Agnolo তো একসময় বলেছিল যে সে রাফায়েলকে বলেছিল যে I have known it all these years যে সে এটা অনেক বছর ধরে জানেন. When the young man was flaming out his thoughts upon a palace wall for room to see, to lift it up in heart because of it. তিনি বলতে চাচ্ছেন যে এখানে অ্যান্ড্রিয়া ডেল সার্টো বলতে চাচ্ছেন যে রাফায়েল কখনো কোনো এক সময় হয়তো বা তিনি এটা মনে মনে কল্পনা করছেন in his imagination that somewhere sometime Michelangelo is saying to Raphael that he knows a person knows a famous painter famous painter like Andrea del Sarto. He is a famous but we don't know him. যে তিনি এখানে কল্পনা করছেন যে অ্যাঞ্জেলো কোনো এক সময় রাফায়েলকে বলতে চাচ্ছে যে একজন পেইন্টার আছে খুব ফেমাস অ্যান্ড সে তাকে আমি চিনি. Friend, there's a certain sorry little scrap goes up and down our Florence, none cares how. Who? Where he's set to plan and execute. এখানে তিনি বলতে চাচ্ছেন যে কখনো কোনো এক সময় হয়তো বা মাইকেল অ্যাঞ্জেলো রাফায়েলকে বলছেন যে একজন ফেমাস পেইন্টার আছে যে নাকি খুব ভালো পেইন্টিং করে এবং সে ফ্লোরেন্সে আছে আমাদের ফ্লোরেন্সে আছে কিন্তু আমরা সেটা জানি না. Who? Where he's set to plan and execute. As you were pricked on by your popes and kings, would bring the sweat into that brow of yours. এখানে মাইকেল অ্যাঞ্জেলো এখানে অ্যান্ড্রিয়া ডেল সার্টো আর ইমাজিনেশনে বলতে চাচ্ছে যে অ্যাঞ্জেলো হয়তোবা রাফায়েলকে বললো যে একজন ফেমাস পেইন্টার আছে এবং রাফায়েল হয়তোবা বলতে চাচ্ছে যে হু ফায়ার হিজ সেট টু প্ল্যান অ্যান্ড এক্সিকিউট সে কোথায় থাকে কি কাজ করে এইসব. As you were picked on by your popes and kings, এখন অ্যাঞ্জেলো হয়তোবা বলছে যে তুমি যেরকম as you were being paid by the popes and kings would bring the sweat into that brow of yours এবং অ্যান্ড্রিয়া ডেল সার্টোকেও যদি একইভাবে পে করা হতো popes and kings যদি তাকে পে করতো তাহলে he would bring the sweat into your brows. He would make him sweat to Raphael's. And indeed the arm is wrong. এখন অ্যান্ড্রিয়া ডেল সার্টো বলতে চাচ্ছে যে রাফায়েলের একটা ছবি নিয়ে রাফায়েলের আঁকা একটি ছবি নিয়ে যে ইনডিড দ্য আর্ম ইজ রং যে এখনো আমি বলতে চাচ্ছি যে এই ছবিটাতে আর্মটাকে রংলি আর্ট করা হয়েছে. আই হার্ডলি ডেয়ার ইয়েট অনলি ইউ টু সি যে আমি ডেয়ার করতে পারি ইউ ক্যান সি গিভ দ্য চক হিয়ার আমার কাছে চকটা দাও কুইক দাস দ্য লাইন শুড গো যে চকটা হয়তো বা তাকে এনে দেওয়া হলো এবং সে একে দেখালো যে আসলে লাইনটা আর্মের লাইনটা এইভাবে হবে বাট দ্য সোল হিজ রাফায়েল রাব ইট আউট. কিন্তু তারপরে তিনি বলতে চাচ্ছেন যে না এটা করা ঠিক হবে না কারণ হিয়ার রাফায়েল হ্যাজ পুট দ্য সোল ইনটু হিজ পেইন্টিং সো আই শুড নট ডু এনিথিং ইন হিজ পেইন্টিং সো রাব ইট আউট এটাকে মুছে ফেলো. স্টিল অল আই কেয়ার ফর ইফ হি স্পোক দ্য ট্রুথ. What he, why, who, but Michael Agnolo. তারপরও সে বলতে চাচ্ছে যে যদি সে থাকতো যে অ্যান্ড্রিয়া ডেল সার্টো বলছে যে যদি রাফায়েল থাকতো তাহলে হয়তো সে বলতো যে হোয়াট হি
হোয়াই, হু, এরকম প্রশ্ন করতে থাকে মাইকেল অ্যাঞ্জেলোকে। ডু ইউ ফরগেট অলরেডি ওয়ার্ডস লাইক দোজ, যে এই ধরনের কথাগুলোকে তুমি ভুলে গেছো? ইফ রিয়েলি দেয়ার ওয়াজ সাচ এ চান্স সো লস্ট, যে আসলে যেহেতু ইউনো যে আমরা অলরেডি জেনেছি যে রাফায়েল 5 বছর আগেই মারা গেছে। সো এটা আসলে বলার কোনো চান্স নাই যে রাফায়েল এগুলো বলবে তার সম্পর্কে বা মাইকেল অ্যাঞ্জেলো তার সম্পর্কে বলবে। তারপর এটা তার একটা ইমাজিনেশন। Is whether you are not grateful but more pleased. Well, let me think so. And you smile indeed. যে হ্যাঁ, এবার আমাকে ভাবতে দাও এবং তুমি হাসলে। This hour has been an hour. Another smile. আরেকটি হাসি দিল লুক্রেশিয়া। If you would sit thus by me every night, যদি তুমি এভাবে আমার সাথে প্রতি রাতে বসতে, I should work better. Do you comprehend? যে তুমি যদি এভাবে আমাকে সবসময় সঙ্গ দিতে, আমার সাথে হাসতে, কথা বলতে, তাহলে হয়তো বা আমি আরো ভালো কাজ করতে পারতাম। I mean that I should earn more, give you more. So I mean to say that I should earn more and I would be able to earn more to give you more. আমি তো আরো বেশি আর্ন করতে পারতাম, তোমাকে আরো বেশি দিতে পারতাম যদি আমি মন থেকে আঁকতে পারতাম। See, it is settled dusk now. There's a star. Now it is settled dusk and they can see a star in the sky. Marlowe's gone. The watch lights show the wall. Watch light গুলোর কারণে ওয়াল দেখা যাচ্ছে। The Q owls speak the name we call them by. They can hear the owls calling, "Come from the window, love. Come in at last." And um, he is telling Lucretia to come from the window, love, inside the melancholy little house we built to be so gay with. তিনি বলতে চাচ্ছেন যে আমরা দুজনে মিলে একসাথে খুব আনন্দ করতে পারবো, একটা আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করতে পারবো। God is just, and he is saying that God is just always. King Francis may forgive me oft at nights. And when I look up from painting, eyes tired out, the walls become illumined brick from brick. Here, Andrea del Sarto is saying that তিনি যেহেতু ইটালিকে ছেড়ে এসেছেন and he was living a kingly life in Italy and he is missing that time. Now he is saying that King Francis will forgive me for my offense. Um, when I look up from painting, eyes tired out. যখন নাকি তিনি পেইন্টিং দেখেন তার চোখ ক্লান্ত হয়ে যায়। The walls become illumined brick from brick, distinct instead of mortar, fire's bright gold. That gold of his I did cement with them. এখানে তিনি তার গোল্ডেন লাইফের কথা বলছেন, ইতালিতে যে সময়টা তিনি কাটিয়েছেন সেই সময়টার কথা বলছেন, যে কিংলি লাইফ তিনি লিড করতেন সেই সময়টার কথা বলছেন। বাট লেট আস লাভ ইচ আদার, মাস্ট ইউ গো। এখন তিনি বলছেন লেট আস লাভ ইচ আদার, যে আমরা একে অপরকে ভালোবাসি, এরকমই আমরা থাকতে চাই। মাস্ট ইউ গো, লুক্রেজিয়া মেম হয়তো বা যেতে চাচ্ছিল, উঠতে চাচ্ছিল, তখন তিনি বলছেন মাস্ট ইউ গো, তোমার কি যেতে হবে? তার কাজিন হিয়ার এগেইন, তোমার সেই কাজিন আবার এখানে এসেছে। ওয়েটস আউটসাইড, সে বাহিরে অপেক্ষা করছে। মাস্ট সি ইউ ইউ অ্যান্ড নট উইথ মি। তো Andrea del Sarto is saying that he is here only for you, not to see me. Those loans, oh yes, and those loans, মানে লোনসের কথা বলা হচ্ছে। মোর গেমিং ডেপস টু পে, এখানে তার কাজিনকে সহযোগিতা করার জন্য সে লুক্রেশিয়াকে অলওয়েজ টাকা দেয়, সেজন্য সে এই কথাগুলো বলছে। দোজ লোনস, মোর গেমিং ডেপস টু পে। ইউ স্মাইলড ফর দ্যাট, এবার তুমি আবার হাসলে। ওয়েল, লেট স্মাইলস বাই মি, আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার হাসিগুলোকে আমাকে কিনতে দাও। হ্যাভ ইউ মোর টু স্পেন্ড, তোমাকে হ্যাভ ইউ মোর টু স্পেন্ড, যে তোমার কি আরও লাগবে টাকা তোমার খরচ করার জন্য। হোয়াইল হ্যান্ড অ্যান্ড আই অ্যান্ড সামথিং অফ আ হার্ট আর লেফট মি, ওয়ার্ডস মাই ওয়ার, যে অ্যান্ড দ্যাটস হোয়াটস ইট ওয়ার্থ, আই উইল পে মাই ফ্যান্সি, যে আমি আরও কাজ করতে চাই। While hand and eye and something of a heart, if you give me your heart, I will pay more attention to my work and I can earn more money to give you, and then you will be able to spend more money than today. So I will pay my fancy. You are my fancy, and I will pay my fancy for your smile. Only let me sit. Thank you, dear students, for staying with me. That's all for today. Thank you all.